Какой стих из читания Чаритамрити Махарадж приводил? И то есть номер стиха, и вот эти все остальные формы Кришны, то есть для чего они были явлены, с какой целью они сюда приходили, в чем их миссия, и в то же время каким образом они здесь были проявлены, то есть что эти формы делают в духовном мире. It is very teachings 22 Madhya-lila. Это Мадхя-лила, 22 стих, это наставление Санатана. Madhya-lila Sanatan Sikha, you write, and you will see Sanatan Sikha Madhya-lila. Можете записать здесь, посмотрите. There. And also, more clearly I can say, the Brahma Sankita, they are also given more clear. That's my dear sloka, what is? Shriyakanta No. Chintamani. No. I think it's the Rupa. Venu Konatan. Venu. Alola Chandra Kalasat Paramalla Bhavisi. Ratnangala Punaya Kedi Kaladam. Ratna. Shyamam Tribangalitam Niratas Prakasa Govinda Madi Purusham Kamam. First sloka told Ishvara Parama Krishna Sat-chit-ananda vigraha Anadi Adi Govinda. His name is Govinda. I am not that Govinda. I am Govinda Madi Ishvara Parama Krishna Sat-chit-ananda vigraha Anadi Adi Govinda Sarva Karana. All causes this told. First sloka. And that Govinda's glorification when Brahma done, then Brahma have seen his Govinda form. Govinda is Supreme Personality of Godhead in the vision of Brahma. And that Brahma have seen Govinda Aruda Chandra Kalasada Paramanda Vamsi Ratanangara Punaya Kayali Parabilasam Shyam Tribangalitam Niyata Prakasam. Niyata Prakasam, this word is very sweet word and very dangerous also. Niyata Prakasam means always. Newer and newer manifestation of his beauty. His manifestation, the eternal manifestation this way. And Govinda Mahapurusham Tamam Kajan. Then Shyamam Hiranya Paridhim Paramalla Baraha Dhatu Pravalam Natavesha Manudbratanse Vinna Sahasrasarena Dhunanam Abjan Karnat Palala Kapula Mukhajya Hasham. Yesterday also I have seen they are dancing. That man, first that God dancing. Param mantra of Krishna. Saying they are also this form they are expressed. But it is Mahaprabhu himself expressed to Sanatana Goswami. And it is in Sanatana Chittamrita with the Madhya-lila. At 22-24, this is Sanatana Chittamrita. Yes, Prabhu. May I translate your Yes. Guru Гуру Махарадж объяснил, что об этом говорится в Брахма Самхите и вот в Мадхя-лиле Чайтанья Чаритамрите, что Yes, it will. Krishna Jatika Khala Sarvottam Navadila. Play of the sweet absolute
that is a human form, but he is like human form, but he is not like us. Yeah? Это Нара-лила. Суть ее в том, что в ней Господь являет свою высшую форму. Эта форма, внешне, она похожа на человеческую форму, но эта форма, высшая форма Господа. He is the Niyata Prakasam, always his supreme personality existing within this form as a man. Это высшая форма Господа, которая существует, которая как бы присутствует в бытии, и внешне она похожа на человеческую. And his play always with gopis and gopala and cow, etc. What is existing in Vrindavan, that place. И он всегда играет с гопи и гопами, пастушками, пастушками в Вриндаване и пасет коров в этом месте. That is place eternal and sweet, absolute, playful bhumi. Land. World. No. Playful playing of existence. Plane of the sweet absolute, which is play. Yes. Это место, где присутствует прекрасный абсолют, где происходит его, тот, кто совершает игру, и то место, где происходит его игра. Gopavesh, Venukar, Navakishore, not a word, and he formed as a Gopa Bala. Cowherd boy. Он обладает формой мальчика-пастушка. And always playing flute. И всегда играет на флейте. And different kind of flute he has. Small, big, middle, like that. И он обладает различными, у него разные флейты, большие, маленькие, средние. With the cowherd boy, and in the natural jungle, natural forest setting. Garden. Pasture. Yeah? Means green field. And jungle, they are natural. Everything is fruitful. That's given another sloka. Kanta Parama Purusa Kalpatarabu Brahma Bhumi Chindamani Dhanavani Tuyam Amritam Katha Ganam Natyan Gamanam Pipangsi Priyasati Chidananda Jyoti Paramatada Sadhamapicha. This way given that explanation. И далее следующий блок говорится о других видах объяснений. Там описывает этот мир, где говорится о его природе. And his age is Navakishore. Means meeting with youth and beyond youth. You know this what you Mr. Chaudhary, what is teenager? Teenager, first stage of teenager. Juvenile delinquent. You will understand where the teenager. Similar word is there. Adolescent. Несовершеннолетний. This is the correct word. Like teenager, but first stage of teenager. И его возраст это встреча, как бы. То есть мистер Чоудри предложил такой вариант, что как определить возраст, то, что называется навыки Шора. Он говорит, что в этом возрасте Кришна это тинейнджер. And desperate and beautiful. И он в высшей степени прекрасен.
and curious. И очень любопытный. Desperate, beautiful, curious, and over-energetic. Desperate means fearless. Over-energetic, fearless. И он, Гуру Махарадж написывает его качестве, говорит, что как бы Кришна, навыки Шор, он лишен всякого страха, он бесстрашен, он прекрасен, он очень любопытен, и он, из него ключом бьет энергия, то есть он таким образом. Жизнерадостный. Жизнерадостный. По другие формы могут, да? Он покажет. Yes, Prabhu. No, he has one question. It is finished, then I say. Yes, Prabhu. Вот я когда был в Индии, я побывал в храме Радха. Там храм принадлежит Говинде Махараджу, да? Я когда приехал, у меня возникло желание, как сказать, построить тоже в России храм, тоже храм Говинде Махараджу тоже. Как вы смотрите на то, чтобы в России был свой храм? Как you feel about this idea? Good proposal. Хорошее предложение. Always welcome proposal, and that is our goal also. Мы приветствуем такие предложения. Это наша цель также. Наша цель. But first necessary to acquire some land and make their congregational chanting hall, then make their temple. That will be very nice. Но вначале необходимо приобрести какую-то землю, построить там зал для собраний и воспевания святого имени, и тогда будет храм. Just now I am going to Vrindavan from here and back, and next to Radha Damodar, given me some place. Goswami Prabhu mercifully given place. Сейчас я, по милости Рупы Госвами, мы приобрели участок земли во Вриндаване, который находится прямо за храмом Радха Дамодара. And I am now going there for the purpose of that. И я сейчас еду туда, так сказать, с тем, чтобы, I do not know how long I live, but before that I want to finish that temple, what you were telling. Long time. For the devotees. Very long time. И я не знаю, Гуру Махарадж, сколько мне отпущено жить, но перед концом я хочу закончить, построить там храм, чтобы преданные могли там жить. And from the Russia also will go there some sculptor. И из России туда приедет скульптор или архитектор. This is my expectation. Это я как бы ожидаю, у нас есть такие планы, что скульптор будет русский архитектор. And in Russia, if you all will try, you can do something. И в России, если вы объедините свои усилия, то вы тоже можете построить что-то. Vrindavan already hidingly revealed here. Вриндаван, он скрытым образом явится как бы Hidingly. Вриндаван скрытым образом присутствует здесь. And we want to see full manifestation here. И мы хотим увидеть здесь его полное проявление. Good proposal and welcome. Хорошее предложение, и оно достойно всяческого одобрения. Спасибо. Jai.
откуда в Брахмаджоте возникает живое существо непосредственно, если оно не принадлежит как бы не к духовному миру, его внутренней части, и также не принадлежит к майе. Откуда она зарождается в Брахмаджоте, индивидуальность его, сколько она там находится, возникает ли она просто как бы... Откуда вообще она источник возникает ли откуда сама индивидуальность живого существа, оно зарождается постепенно в Брахмаджоте, как-то, ну понимаешь, да? Откуда она там берется? Я понимаю, что это как бы одна из энергий Кришны. Откуда она берется в Брахмаджоте? Actually, if you all can forget that philosophical Speculation. and chant with the heart, love and affection. Hare Krishna Mahamantra, everything it will be revealed. Махарадж говорит, что если вы забудете все эти философские спекуляции и будете просто как бы искренне, с любовью и как бы от всего сердца воспевать свое имя, то вам будет все понятно. And Mahaprabhu said, there are so many philosophical books in this mundane, and if we read, we cannot finish it. Прабху говорил, что в этом мире есть так много всяких философских трудов, если мы поставим себе задачу их прочитать, то мы так и будем до конца жизни сидеть за книжками. Before that, our life will be finished. И мы умрем за этим занятием. Then we want to waste of our time. Поэтому не стоит терять наше время в таких бесполезных занятиях. That Pandit, who is Pandit, they will quarrel with that. Но пусть бандиты ссорятся между собой. You are all devotees. А вы все преданные, а не бандиты. Yes, Guru. Я волнуюсь два вопроса в одном. Сат-чит-ананда виграха, раскрыть смысл, и состояние облика. Раскрыть смысл более. Смысл этих обозначений. Вот изменение в Сат-чит-ананда виграха. And Ecstasy of the transcendental effulgence. Ecstasy and beauty of the transcendental effulgent world. world, not man. Chinmayananda. Eternity, consciousness and ecstasy in one form. Sat-chit-ananda vigraha, form of Krishna, of eternal consciousness and bliss. Sat-chit-ananda vigraha. Full of emporium of full, glorious, beautiful, eternal form. Сат-чит-ананда виграха означает воплощение или как бы вместилище, обитель, олицетворение, Манифестация. And all the ecstasy, всего экстаза, всей красоты, всего наслаждения, такого значения. all the ecstasy existing within that form, that's called Sat-chit-ananda Vigraha. Весь экстаз присутствует. And form like human. И эта форма подобна человеческой. Vigraha, who can take from every heart, from every corner, from everyone, and they can attract everything. That is Vigraha. Виграха означает тот, кто способен как бы привлечь каждого из как бы отовсюду, тот как бы кем привлекается все. And can distribute his
ecstatic mercy. Ecstatic mercy. Ecstatic, beautiful mercy can distribute to everyone. И может распространить свою благодать всем. Merciful glance. Свой милостивый взор он может обратить на каждого. Is Sat-чит-ананда. Он есть Сат-чит-ананда виграха. And all we are telling it is just form of that vigraha. И Ом, вы спросили, Ом это как бы сконцентрированная форма. Om have different types of meaning. Ом обладает как бы, ну, есть разные уровни понимания Ом. But Krishna have only one meaning. Но Кришна имеет только одно понимание и значение. Yes, who is attracted and bestowing him mercy with ecstasy, and he is the emporium of all rasa. Rasa means ecstasy, no? Yes. Но Кришна обладает только одним значением. Тот, кто привлекателен в высшей степени, тот, кто является вместилищем всего экстаза, всей красоты, всей расы. Yes. That's called Сат-чит-ананда виграха. И это называется Сат-чит-ананда виграха. Chinmay, Ananda means joy and ecstasy, joyful ecstasy, and vigraha means form, what can take and keep. Easily to anyone and from everywhere. Виграха, Сат-чит-ананда означает радость, экстаз. И виграха означает как бы того, кто способен привлечь каждого и как бы удержать его во власти своего очарования. Embodiment. Кришна как сказал, что где же он, когда летний юноша, как Говинда, где же он, когда где же эта форма, где ее найти? Там на бумаге, а где вот он как юноша, где это Кришна? На головке Вриндавана Кришна присутствует как Говинда, где он присутствует как Говинда, как 25-летний. 14 лет. And who is living in Mathura, he is always 25 years old. А жителям Мадхуры им всем 25 лет. And who is playing in Dwarka and Kurukshetra, etc., he is showing his age, but you standing there 25 years old. А те, кто пребывают в Двараке, Курукшетре и так далее, все они обладают своим соответствующим возрастом. Но Кришна говорит. про Кришну? Кришна Курукшетре, столько лет. Кришна. Он сказал all, who, то есть все, кто... Krishna never becoming old. То есть, Krishna never becoming old. но Кришна никогда не стареет, он не становится старше. Nowhere written it. Нигде об этом не написано. Always Krishna is young, Кришна всегда юн, like our mind. как наш ум, Like our mind. как наш ум, да, из области я. Our mind never being old. Наш ум никогда не стареет, не становится старым, стариком. And more than that, no doubt. Двараки не изначально были. That's why she said Dwaraka, Krishna is not original Krishna in Dwaraka. She said, it means that in Dwaraka Krishna is not original Krishna. All Krishna is original Krishna. Все Кришны это изначальный Кришна. This ritual we conceive with our departed brain. Мы не можем постичь это своими кукольными мозгами. Мы не можем. And which one we conceive? The Lord's form is like a man. Мы не можем постичь, как может быть так, что форма Господа подобна человеческой. We only believe the scripture and can see in our heart. Мы можем просто верить в то, что говорят нам Писания, и видеть это в своем сердце. Make your own self a good receiver, you can see. Если вы как бы сделаете, ну как сказать, так измените себя, ну, как сказать, сделаете себя
Вот как по-русски. Хорошего Хорошим, да, принимающим, то есть если способны принять это, то в это увидим. And read the scripture, there you can see Krishna always gives. И читая Писание, вы можете увидеть, что Кришна всегда есть. ever useful. Ever useful. И он полезен в духе юности всегда.